Hola amigos, feliz viernes, hoy es viernes, yo soy Rory, estoy contento de estar aquí contigo. Hoy nuestro tema es el trastorno por estrés postraumático. Es tema número 4 de 5 en nuestra serie de temas sobre la salud mental. And so today is our topic number 4, PTSD in Spanish. Trastorno por estrés postraumático, and this is the fourth of 5 topics that you requested as a community to work on together and to learn some Spanish around regarding mental health topics in Spanish. So, ¿cuál es nuestro plan hoy? Let's dive right in. Nuestro plan hoy, primero, una descripción del trastorno, so a description of the disorder. Trastorno is your word for disorder for all mental health type things. Los diferentes tipos de síntomas y ejemplos, so the different kinds of symptoms or types of symptoms and some examples. Diferencias en manifestaciones de síntomas con niños, and so how some of these PTSD symptoms show up in children and adolescents. Factores de riesgo y resiliencia, so some risk and resilience factors for PTSD. Unas preguntas útiles that you might, some basic question structures that might help you ask about scary or traumatic events with your patients. Terapias, talking about terapias, y también medicamentos. Empezamos con la descripción del TEPT. El trastorno por estrés postraumático es una combinación de estrés y miedo prolongado, estrés y miedo es fear, estrés y miedo prolongado y persistente and persistent. Después de haber pasado, after having gone through, o haber observado, or having observed, un evento trágico, traumático. ¿Ok? Entonces, persistente es otra palabra buena para ti en muchos contextos clínicos, tos persistente, etc. So persistent, ¿verdad? Prolongado, persistente y haber pasado, haber observado. Ok, bien, continuamos. Los síntomas son los instintos o las reacciones naturales de lucha o huida. Lucha o huida. Hay varias palabras for lucha here. It could be pelea. Some people will use defensa. So lucha, pelea, or defensa y huida. Here we've got fight and flight, ¿verdad? Entonces, los síntomas son los instintos o las reacciones, or the reactions, instincts or reactions, naturales de lucha o huida, pero permanecen, but they last. Pero permanecen después de desaparecer el peligro. So, but they last after the danger is no longer there anymore, ¿verdad? Los síntomas afectan a las memorias, so they affect your memories, influyen la conducta, so they influence your behavior, alteran las reacciones corporales, so they alter your physical reactions, y oprimen el estado de ánimo, and they oppress your mood, ¿verdad? Okay. So, hay mucho vocabulario aquí. You may like to modify the description as you wish, pero aquí hay muchas descripciones y vocabulario para TEPT. So, hablamos sobre los diferentes tipos de síntomas, los diferentes tipos. Volver a experimentar o pasar la experiencia es uno de los tipos. So reliving or re-experiencing the event. Recuerdos or flashbacks. Just pronounced Spanish. Flashbacks. Recuerdos o flashbacks. Volver a vivir el evento. So reliving the event, incluyendo los síntomas físicos, including the physical symptoms como sudores, sweating, palpitaciones, etc. Memorias o sueños recurrentes, so memories or dreams that are recurrent, so recurrent memories or dreams. Pensamientos que le estresan, so stressful thoughts, distressing thoughts. Signos físicos de estrés, so the physical signs of stress, such as pulso rápido, dolor de pecho, náusea, mareo, diarrea, etc. Evitación es otro
otra categoría de síntomas, evitación, avoidance. Entonces, evitar lugares, avoid lugares, places, eventos y objetos, events, objects, que le acuerdan de la experiencia, that remind you of the experience. Evitar pensamientos, so avoiding thoughts. Now, sentimientos, feelings relacionados al evento, so avoiding those thoughts and feelings that are related to the event. Y la evitación es significante en que cambia la rutina normal. And so what this is saying here is that the avoidance is significant enough such that it would change your daily routine. Por ejemplo, no usas esa carretera anymore porque hubo un accidente. So you don't use that highway anymore because there was an accident or something like that. ¿Sí? Continuamos. Excitación emocional y reactividad. Entonces, excitación emocional. If you just say excitación, it could be arousal in the context of like sexual arousal. But excitación emocional, you don't run any risk of talking like that. Excitación emocional y reactividad. So arousal and reactivity, categoría de síntomas. Sobresaltarse fácilmente. Sobresaltarse sería el verbo to startle. So startling easily. Sentirse nervioso, feeling nerves or nervous. Irritabilidad, so irritability, irritabilidad y arranques de enojo. So un arranque de enojo would be like an anger outburst or outbursts of anger, ¿verdad? Dificultad para dormirse y o dormir. Son diferentes. So dificultad para is your difficulty for whatever action or verb. That's the best phrase to use. Dificultad para and whatever. Dormirse es la acción to fall asleep. Dormir es el verbo to sleep. Entonces, falling asleep and then essentially sleeping well, okay? Dificultad para concentrarse, concentrating. Comportamientos de alto riesgo, destructivos e imprudentes. Entonces, comportamientos es la otra palabra para behaviors. We've got conducta, comportamientos for behavior. De alto riesgo, like high risk or risky behaviors. Destructivos, destructive behaviors. E imprudentes. It literally means imprudent, but reckless might be a good word in inglés también. So, imprudentes, reckless behavior. Okay? Cognición y estado de ánimo, otra categoría. Cognición, dificultad para recordar detalles del evento. So difficulty remembering details of the event. Pensamientos y emociones negativos sobre sí mismo y el mundo. So thoughts and feelings that are negative sobre sí mismo, about yourself and the world, ¿verdad? Pérdida de interés en actividades, loss of interest in activities. Sentirse aislados o feeling isolated. Dificultad para sentir emociones positivas. So difficulty feeling positive emotions such as alegría, happiness or joy, satisfacción, satisfaction, etc. ¿Cómo son las manifestaciones en los niños? En niños pequeños puede ser mojar la cama o orinarse en la cama, so essentially bedwetting. Olvidarse hablar, could be forgetting how to talk or not being able to talk. Simular o representar los eventos mientras juegan. So simular, simulate, representar, like recreate los eventos mientras juegan, while they're playing. Estar muy apegado a un padre o un adulto. So clinginess, so being very clingy to a parent or an adult. En niños mayores o adolescentes, un poco diferente, más parecido a los adultos, ¿verdad? Conducta disruptiva, destructiva. Okay, so here we have our other word for behavior. Conducta y comportamiento. Faltarle respeto a otros, so lacking respect. Sentirse culpable, feeling guilty. Pensamientos de venganza. Here's a new word, venganza, revenge. So thoughts about revenge. Unos factores de riesgo, obviamente sabemos que estar expuesto a eventos peligrosos y traumáticos es un factor de riesgo para TEPT. Trastorno por el estrés postraumático. Estar lastimado o ver a otros estar lastimados o matados. So being hurt
or seeing others be hurt or killed, ¿verdad? Trauma en la juventud, so trauma in childhood. Sentir miedo extremo y una sensación de impotencia. So extreme fear, so feeling extreme fear, and a feeling of powerlessness, sentido de impotencia. No apoyo, no support, o poco apoyo, or little support. Social después del evento. So lack of or little social support after the event. Estrés adicional después del evento traumatizante. So additional stresses after the traumatic event. La muerte de un ser querido, maybe the loss of a loved one. Pérdida del trabajo, loss of work. Perder la casa, losing your home. Dolor y heridas, so pain, injuries, etc. del evento. El proceso de inmigración está lleno de posibilidades para el estrés postraumático. El proceso de inmigración, just looking up a little bit of estadísticas de inmigración en adolescentes inmigrantes. All right, so here's some stats that I saw in a National Institute of Mental Health article. Hasta 60% de jóvenes, 67% de jóvenes latinos, so up to 67%, like 2/3 is the stat of inmigrantes jóvenes latinos. So immigrants, so Latino adolescent immigrants han experimentado un evento traumático. Now, whether that's pre-inmigración, some sort of violence or national disaster or something in home country, o durante inmigración o post-inmigración. So at some point, pre, during, or post, 2/3 of adolescent Latino kids who have immigrated here have gone through some sort of event that would be considered traumatic. It's a huge number. And then you think about the other risk factors. Los otros factores de riesgo, por ejemplo, menos acceso a su red de apoyo familiar. When you think about social support, familia es probablemente número uno en la comunidad latina. Entonces, less access to familial social support when you've immigrated, right? You're typically leaving people behind. Estrés adicional, such as trabajo y vivienda, so work and housing stress. And en muchos casos, posición social de impotencia. So like a social position of impotencia, a lot of feelings of powerlessness just based on social structure, etc. So, adolescentes inmigrantes, hay una probabilidad alta de un evento traumático en su pasado. Factores de resiliencia, que bajan la probabilidad de desarrollar el TEPT. Una red de apoyo, familia, amigos, grupos de apoyo. I should have included here iglesia, church, ¿verdad? Porque importante. Aceptar y no arrepentirse de sus reacciones, eventos traumáticos. So, accepting and not regretting their reactions to particular traumatic events. Estrategias de afrontamiento. So, coping strategies para aprender de y superar eventos trágicos. So, coping strategies that helps them learn from and overcome or get through eventos trágicos. Poder responder a eventos mientras ocurren a pesar del miedo. So being able to respond to events while they're going on in spite of, a pesar del miedo. So unos factores de resiliencia. Unas preguntas and some structures that you might want to consider moving some vocabulario around and using these to ask some preguntas a sus pacientes that you may suspect. Tiene or sufre de, filling in the blank with a síntoma, okay? So do you have or do you suffer from, fill in the blank. Le cuesta, is it difficult? Le cuesta acción, any kind of verbo there. Dormirse en la noche or dormir toda la noche. You fill in the concentrarse, concentrate. Se siente, do you feel any emoción? Triste, miedo, enojo, etc. ¿Ha pasado una experiencia? Fill in the blank. Has this kind of experience happened?
¿Ha observado un evento? Have you observed un evento, an event? ¿Alguien le ha lastimado o amenazado? Has someone hurt you or threatened you? Okay? Lastimar, hurt, or amenazar, to threaten. ¿Algo le ha pasado que le dio mucho miedo? Has something happened that made you really scared or that gave you a lot of fear? ¿Con quién vive? Who do you live with? Thinking about this social support stuff, right? ¿Tiene familia cerca? Do you have family close by? Okay, hablamos sobre unas terapias. Terapia cognitivo-conductual, we've talked about this quite a bit in our mental health series so far, pero la idea es reemplazar la forma negativa de pensar, so replacing the negative ways of thinking y comportarse and behaving con pensamientos y conducta más positivos y eficaces. Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Volver a vivir experiencias traumáticas, so reliving traumatic experiences en sesiones estructuradas, in structured sessions, con su terapeuta, with your therapist. La distracción de movimiento ocular, the distraction of the ocular movement, ayuda a disminuir la potencia de la experiencia. It helps to diminish the power of that experience. Terapia de exposición. Una terapia para ayudar a individuales a enfrentar los pensamientos que causan miedo y trauma con su terapeuta en vez de evitarlos. Entonces, terapia de exposición, exposure therapy, to help individuals confront or face feelings that cause fear y trauma con su terapeuta, with your therapist, en vez de evitarlos. So instead of avoiding them, going through them together with your therapist. Bien. Bien, medicamentos se usan para aliviar los síntomas de depresión y ansiedad, used to alleviate depression and anxiety symptoms, para reducir la agresión e impulsividad, por ejemplo, antidepresivos, antipsicóticos, and estabilizadores del estado de ánimo. Okay, para conversar con su compañero. That's it for our lesson today. If you're looking for some topics or some guidance to chat with your conversational partner about, consider these. Converse con su compañero, describa TEPT en español. So try describing post-traumatic stress disorder in Spanish. Practique formulando y haciendo las preguntas relevantes. So practice creating and asking the relevant questions, and explique unas opciones de tratamiento, and try explaining some treatment options. Bien, okay, well, muchas gracias por aprender español conmigo. Juntos realmente mejoramos comunidades. Para más español, head over to the website commongroundinternational.com, y si quieres tomar un examen de español médico, head over to certifiedspanish.com, create your free account, and get in there and take some vocabulary tests. All right, muy bien. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week for our lesson 5 of our mental health series. Ciao.